So okay, so good evening all. So இன்னைக்கு வந்து Sparks Academy-ல TNPC practice questions, அதாவது previous year questions-ல ட்ரிபிளிக்கான questions-ல electrical missions questions ஒரு 10 questions 10 to 11 questions பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் அதாவது லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டான்செட் டிஆர்பி அந்த லெவலில் தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு 200 கொஸ்டின் 3 மணி நேரத்தில் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிறமான கொஸ்டின்ஸாக நான் எடுத்துருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் போல். ஒரு மேக்ஸிமம் 2 மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ இருக்குன்னா நான் இப்போ கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இதுக்கு ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் மேக்ஸிமம். ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமம் லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி அப்படிங்கிறது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் வி வில் கோ த்ரூ இட். ஸோ அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு, சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்கள். கிராஷ் கோர்சஸ் போயிட்டுருக்கு, அதுக்கான வீடியோஸு லிங்க்ஸு எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், டெல்டா ஸ்டார் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹாஸ் அ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ ஆஃப் அ டெல்டா ஃபேஸ் டு 1 ஸ்டார் ஃபேஸ். அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ப்பா? டெல்டா ஸ்டார் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகே, ஹாஸ் அ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரேஷியோ ஆஃப் A:1. டெல்டா ஃபேஸ் A, ஸ்டார் ஃபேஸ் 1. லைன் டு லைன். ஓகே ரைட், இது என்னது? ஃபேஸ் வோல்டேஜ். ஓகே, they're asking line to line ratio of delta star, star delta. Okay, this is phase. Okay, they're asking line to line voltages of star delta. Delta star ratio A:1, right? So star to delta ratio is 1:A. Okay, this is phase voltage. If you want to find line voltage, star la vandu V phase is equal to VL by √3 and in delta V phase is equal to VL. So appa star phase star la vandu I need this line voltages. They are asking this line voltages. So idhula irundhu VL is equal to √3 into V phase is 1 and here in delta this is star. In delta, VL is equal to V phase, which is equal to A. So, எப்படி எழுதலாம்? √3 is to A. So, my answer is √3 by A. This is one of the question asked in the TNPC. Okay. So, அவசரப்பட்டு டெல்டா ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க, டைரக்டா டெல்டா ஸ்டார்னு எழுதிருக்கூடாது. ஸ்டார் டெல்டா கேட்குறாங்க. Next question. It is decided to operate a 3-phase 440 volt 60 hertz induction motor from a 25 hertz source. அதாவது source oda frequency 25 hertz, induction motor oda frequency 60 hertz. Okay, the voltage that should be applied to the machine if the air gap flux density is to be maintained at its nominal value. அப்போ ஒரு மிஷின் ஏர் கேப் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி நார்மல் வேல்யூவில் இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஏர் கேப் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி நார்மலாக இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ஓவர் சேச்சுரேஷன் ஆயிரும், ஓவர் ஃப்ளக்ஸிங் ஃபினாமினன் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கு. ரைட் ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் மை, அதாவது as my current increases my flux density increases and at a point it saturates. ரைட். ஸோ இந்த சேச்சுரேஷன் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்பயும் என்னோட கரண்ட் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஐ கெட் ஓவர் ஃப்ளக்ஸிங் இருக்கிறப்ப மை வைண்டிங் கெட்ஸ் ஹீட்டட் அப். ஸோ எனக்கு டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ அந்த இடத்துல வாட் ஐ ஷுட் டூ இஸ் ஐ ஹேவ் டு மெயின்டைன் மை ஏர் கேப் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஏர் கேப் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி B is directly proportional to V by F. B is equal to V by, directly proportional to V by F. So if my voltage increases, my frequency also should increase. Only then I can have my B constant. If my voltage decreases, frequency should also decrease. Only then I can have my B constant. So, inge vandu air gap flux density is to be maintained constant nu sollitaanga. Right. So, I have my V1 as 440 volt and F1 as 60 hertz. Okay. And second thing, machine second frequency is given as 25 hertz. P2 NN கேக்குறாங்க. What voltage I should give to machine so that my flux density is constant. அப்போ
B is directly proportional to V by F. So flux density is constant in the அர்த்தம் என்ன B1 equal to P2. அதாவது before அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இருக்கக்கூடிய flux density செகண்ட் கேஸ்ல இருக்கக்கூடிய flux density சேமா இருக்கணும். That is my condition. Air gap flux density is be constant. So B is directly proportional to V by F. So I can write V1 by F1 is equal to F2. So இதிலிருந்து I can find V2 is equal to V1 into F2 by F1. So V1 is what? It's 440 volt into F2 is 25 hertz divided by F1 is 60 hertz. So when you solve this, you'll get the answer as 183.3 volt. So which is nothing but my option A. It's the correct answer. Next question. A 25 kVA 3300 bar 230 volt single phase transformer has an iron and copper losses of 350 or 400 watts. So my iron, this is a transformer question. In a transformer, I am given the capacity of transformer is 25 kVA. Primary to secondary voltages is 3300 bar 230 volt. Has an iron loss. Iron loss is 350 watt and my copper loss is 400 watt. The efficiency at 0.8 power factors. What is my efficiency? They are asking. Okay. So efficiency, how I can find? Yes. So in terms of VI cos 5 divided by VI cos 5 plus iron losses plus my copper losses. This is my efficiency. இதே உங்களுக்கு per unitல கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா everything will be 1 into cos 5 by 1 into cos 5 plus PI plus PCU when given in per unit. But here values are given directly. So I have to directly substitute in this, right? So VI cos 5 is my VI is given as 225 kVA. Cos 5 is my 0.8 power factor, right? So, up 25 kVA. So, 25,000 into 0.8 divided by 25,000 into 0.8 plus my iron losses is given as 350 watt plus my copper losses is given as 400 watt. So, when you solve this, you get the answer as 96.38% and into 100 because I need in percentage. So 96.38 the answer. So level of difficulty பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு. டைரக்டா உங்களுக்கு क्वेश्चन உங்களுக்கு வேல்யூ கொடுத்துறான். இதுல எந்த ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸும் இல்ல. சோ இது இப்போ இந்த லெவல் ஆஃப் ப்ராப்ளமேட்டிக் क्वेश्चंस தான் உங்களுக்கு TNPSC ல வரும். So ma'am நான் சப்ஜெக்ட் நல்லாவே படிச்சிருக்கேன் அப்படினா தாராளமா you can attend every problematic questions. Okay, then in a 100 kVA, this is again a question of transformer. In a 100 kVA capacitive transformer is 100 kVA 1100 bar 220 volt 50 hertz single phase transformer with number of turns on high voltage side. Okay, right. So number of turns on high voltage side is 2000 volt. I'm sorry, 2000 turns. Okay, then open circuit test. When I conduct my open circuit test in a transformer, I get my voltage as 220 volt 91 amps. So when I supply my voltage 220 volt 91 amps, அதாவது 220 volt is my LV side, correct? Obviously open circuit test la enna பண்ணுவேன், HV side open பண்ணிட்டு LV side la I will conduct my test. That is what given here. So LV side la I am conducting my test, that is 220 volt and I get 91 amps 5 kilowatt. So when I perform open circuit test in the transformer, the loss the power which I find is nothing but my
iron losses, right? Because at no load, only my iron losses are present. So அந்த இடத்துல காப்பர் லாசஸ் இருக்காது. ஸோ என்னோட பவர் வந்து எதை மீன் பண்ணியிருக்கும்னா என்னோட அயன் லாசஸ் பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ on low voltage side, the core and the magnetizing component of the current. They are asking for core component of current and magnetizing component of current. Okay. So what is core component of current? What is magnetizing component of current? Okay. So in the இடத்துல this losses is my iron losses, right? So V1 into I0, right? So இப்போ இந்த இடத்துல இந்த I0ங்கிறது no loadல இருக்கக்கூடிய current. So no load current is my I0, okay, right? அதுல this is my working component current. This current supplies my அதாவது no loadல எனக்கு resistance branch and reactance branch இருக்கு, okay, right? So இந்த branch வந்து பாத்தீங்கன்னா this is my magnetizing component of current, okay, because that current is used for, அதாவது this is my no load current. எனக்கு no loadல உள்ள வரக்கூடிய current வந்து it has two parts. ஒன்னு magnetizing component which magnetizes the core. ரெண்டாவது working component, this supplies the iron losses. So இந்த ரெண்டு காம்பனன்ட்டும் சேர்த்து தான் என்னோட I0. ஓகே. ஸோ எனக்கு வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட் டெஸ்ட்ல பர்ஃபார்ம் பண்றப்ப 5 கிலோவாட்ல கிடைச்சிருக்கிறது என்னோட லாசஸ், ரைட்? ஸோ V1 IW is my losses, கரெக்டா? ஸோ ஒர்க்கிங் காம்பனன்ட் இஸ் ஃபார் லாசஸ், மேக்னடைசிங் காம்பனன்ட் இஸ் டு மேக்னடைஸ் த கோர். ரெண்டும் ஆட் பண்ண என்னோட I0. ஸோ V1 IW is 5000, right? So IW is 5000 by V1. V1 is what? 220 volt. Why? Because why 220? Because it is not V1. அதாவது V1ங்கிறது வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நோ லோட்ல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ். நோ லோட் ஓப்பன் சர்க்யூட் இஸ் கனெக்டட் ஆன் 220 வோல்ட் சைடு, அதாவது லோ வோல்டேஜ் சைடில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவேன். என்னோட அவுட்புட் அதாவது ஹை வோல்டேஜ் சைடை தான் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு லோ வோல்டேஜ் சைடில் வில் கண்டக்ட் மை ஓப்பன் சர்க்யூட் டெஸ்ட். ஸோ இதை போட்டேன் அப்படின்னா IW I get 22.72 amps. Okay. So my question is find the core and magnetizing component. I have found out the working component, right? Okay. So core component, how can I find out? Magnetizing component kandupidichitona I can find my core component, right? Okay. So total 91 scams kuduthirukangalla, இதுதான் என்னோட no load losses, right? அப்ப இதுதான் என்னோட core component. அப்ப core losses ஓப்பன் சர்க்யூட் டெஸ்ட் பண்றதே வந்து டு ஃபைண்ட் த நோ லோட் லாசஸ், ரைட்டா? இது என்ன ஸ்டேட்ல பண்ணுவோம்னா நோ லோட் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். அதாவது என்னோட HV சைடு வில் பி ஓப்பன் சர்க்யூட்டட் அண்ட் LV சைடில் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, திஸ் இஸ் மை ஓப்பன் சர்க்யூட் டெஸ்ட். ஸோ இதில் கிடைக்கக்கூடிய கரண்ட் தான் என்னோட நோ லோட் கரண்ட். அந்த நோ லோட் கரண்ட் ரெண்டு பார்ட்ஸாக இருக்குது. அதாவது என்னோட மேக்னடைசிங் கரண்ட், இன்னொன்று ஒர்க்கிங் காம்பனண்ட். This magnetizing current is for magnetizing the core. This working component is for supplying the losses. So in the losses which, அதாவது 5 kilowatt என்ற losses which I found out my IW. இந்த magnetizing component எனக்கு தெரியாது. ஆனா I have given I0 வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு क्वेश्चनல, அதாவது ஓப்பன் சர்க்யூட் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்றப்ப எனக்கு நோ லோட் வந்து கரண்ட் வந்து 91 amps கொடுத்திருக்கான். So my I0 is 91 amps, right? So இப்போ எனக்கு மேக்னடைசிங் காம்பனன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மேக்னடைசிங் காம்பனன்ட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? அதாவது see, this is my working component, this is my magnetizing component, this is my core component. So I0 is equal to root of Im square plus I0 square. So இதில் வந்து I have to find I mu, which is nothing but square root of I0 square minus IW square. So substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா square root of 91 square minus 22.72 square. Substitute பண்ணீங்கன்னா you get 88 amps. So this is your answer. Okay. So a 10 pole 25 hertz alternator is directly coupled. 10 pole, okay,
25 hertz alternator is directly coupled and it is driven by 60 hertz synchronous motor. Okay, see, this is an alternator. Okay, now this is my synchronous generator. Okay, this is coupled to a synchronous motor having 60 hertz. The number of poles in the synchronous motor, they are asking the poles here. So when both are coupled, both rotate at the same speed, right? Okay. Okay. So now when I find my speed of the alternator, the same speed is the speed of my motor because both are coupled together, right? They have same speeds. They rotate at the same speed because the shaft of both are coupled together. So NR, if I find, I'm sorry, in a synchronous generator, my NR is equal to NS. So right, 120 into F by P. F is what? 25 divided by P. So when I get 300 RPM. Okay. So with this synchronous speed only, my motor will rotate because both are coupled together. So NR. In synchronous machine, NR equal to NS. Synchronous machine, NR and NS equal. My rotor rotate at the synchronous speed. Adanala directly I am finding this NS. So in the speed la my rotor will be rotating in my alternator. And the rotor oda couple irukkudiya synchronous motor oda rotor enna speed la suttuna same speed. Why? Because they are coupled. So 300 RPM. Okay. So idoda speed 300 RPM abdina. Again 300 is equal to 120 into frequency is what? 60 divided by, I have to find this P. So if I find P is equal to 120 into 60 by 300, I get 24. So 24 poles is my. Next question. If an induction motor has a rotor resistance, okay, this is induction motor question, has a rotor resistance, okay, rotor resistance 0.020 and a standstill reactance as 0.10. Then the value of external resistance, what should be my R external to be added in my rotor circuit? எதுக்கு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டார்க் ஸ்டார்டிங். அப்போ ஒரு இண்டக்ஷன் மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு டார்க் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும், ரைட்? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப டார்க் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும்னா என்னோட ஸ்டார்டிங் டார்க் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் டார்க், ரைட்? ஸோ மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஸ்டார்டிங் டார்க் இருக்கும், மிஷின் மேக்ஸிமம் டார்க் ஓடுறப்ப மேக்ஸிமம் டார்க் இருக்கும். அவன் என்ன கேட்குறான்னா ஸ்டார்டிங் அப்போ எனக்கு மேக்ஸிமம் டார்க் வேணும், ஸோ டிஎஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிமேக்ஸ், ரைட்? ஸோ டிஎஸ்டி பை டிமேக்ஸோட ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியுமா? SM divided by SM square plus 1 is my ratio. So இதை இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்து இதை இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா, right? So TST will be equal to Tmax, right? So 1 by 1, obviously ரெண்டு 1 தான் ஆகும், right? So 2 SM by SM square plus 1. When you take this side, SM square plus 1 is equal to 2 SM. So SM square plus 1 minus 2 SM equal to 0. Either solve pannina, you get slip is equal to 1. So initially my slip will be equal to 1. Starting la my slip will be equal to 1. Starting la enoda maximum torque irundhalum my slip will be equal to 1. So my slip is 1. Okay. Moreover, start adavadhu enoda maximum torque kadikkirappa I have one condition. SMT by XMT will be equal to 1. This is the condition which I have while maximum torque is achieved. So maximum torque condition enna S by X is equal to 1. Slip at maximum torque divided by X is equal to 1. Okay. So slip at maximum torque by S is equal to 1, right? Just a minute. I'm sorry, slip, the condition for slip at maximum torque is equal to R by X. Okay, so sorry. So enoda maximum torque kadaikanum appadina maximum torque kadaikirappa enoda slip ennava irukuna R by X, right? So
ஸோ எனக்கு மேக்ஸிமம் டார்க் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் கிடைக்கணும்னா my slip will be 1. இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ is equal to R. ஸோ R plus what external resistance should be added in the rotor for getting this condition. Okay. So divided by X. See, if you don't understand, I'll tell you once again. இப்போ எனக்கு ஸ்டார்டிங் அப்போ I need to get my maximum torque. Okay. Right. So இப்போ starting அப்போ I have my slip is equal to 1. Maximum torque, what is my condition for maximum torque is slip at maximum torque will be equal to R2 by X2. This is my condition. So when my starting அப்போ எனக்கு maximum torque கிடைக்கிறதுனால என்னோட maximum slip வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1. Slip at maximum torque is 1 is equal to R2 by X2. So S is equal to 1 which is equal to R2 by X2. இது எப்போ எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா I should add some external resistance to get this condition. So that external resistance தான் question கேட்குறாங்க. R and X are given. So 1 is equal to what is my R? R given is 0.02 plus R external divided by X is 0.1. When you solve this, 0.1 is equal to 0.02 plus R external. R external is equal to 0.08. So 0.08 is my answer. So 0.08 is my external resistance to be added to get this condition. R2 by X2 is equal to 1. Okay. Okay. Then a single phase 50 kVA, a single phase 10 kVA, 2000 by 200 volt 50 hertz transformer is connected to form an auto transformer as shown in the figure. So my transformer is 10 kVA. My transformer is 10 kVA, 2000 bar, 200 volt, 50 hertz transformer. Okay. This I'm connecting in such a way. Even எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க, இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி என்னோட ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நான் மாத்துறேன். ஓகே. Right. What are the values of V1 and I2? V1 உம் I2 உம் என்னன்னு கேக்குறாங்க. Okay. Right. So this is my 10 kVA transformer. Correct? V1 அப்படினு கேக்குறாங்க. So 10 into 10 power 3 kVA. So P is equal to P into I. So ஒரு transformer அதாவது ஒரு say for example a single phase transformer and auto transformer மாத்துறப்ப single phase transformer has two windings, primary and secondary. Auto transformer எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா I will have my HV winding. Okay, this is my completely my HV winding. Right. இந்த HV windingல எவ்வளோ LV windingோ அதாவது say for example this is my HV winding, this is my LV winding. HV, LV. இது வந்து single phaseல கரெக்டா? இப்போ HV winding கான turns போட்டாச்சு. N2 by N1 is equal to V2 by Vn. So obviously HV is a high voltage winding. Upper number of turns will be more. So total number of turns for HV winding இருக்கும். இதுலயே LV winding கான turns எவ்வளவோ அது மட்டும் will be considered as LV winding. அதுதான் இங்க உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கு. See, this total is HV, this is LV. இப்படி தான் எடுப்பாங்க. ஓகே. இப்ப what are the values of V1 and I2 respectively? Okay. So P is equal to V1 I1. So V1 வேணும் அப்படின்னா
10 into 10 power 3 divided by current. But current flowing is what here? 50 amps. So 50 putting up, you get 200 volt. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 200 volt. Okay. Okay. But the connection இந்த dot convention பாத்தீங்கன்னா current உள்ள போகுது, இங்க current வெளிய வருது. அதாவது இந்த இடத்துல வெளிய போகுது, இந்த இடத்துல உள்ள வருது. So dot convention opposite இருக்கிறதுனால what you will do is 2000 minus 200 volt. So you get 1800 volt. This is my okay, this is my voltage V1. புரியுதாப்பா? See, this is my V2 voltage 2000. okay? So இப்போ HV ல LV அதிகமா கூட இருக்கலாம், LV கம்மியா கூட இருக்கலாம். ஏன்னா ஸ்டெப் அப்ல வந்து அதிகமா இருக்கும், ஸ்டெப் டவுன்ல கம்மியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இந்த V1 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஆம்ஸை வச்சு என்னோட டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டி 10 kVA இதை வச்சு I have to find my voltage. ஸோ இந்த வோல்டேஜ் கேட்ட கிடையாது. இந்த வோல்டேஜ் இது கூட ஆட் பண்ணுமா மைனஸ் பண்ணுவாங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் polarity. So here since they are opposite polarity I have subtracted and my final voltage is 1800. Okay. So I have found out my V1. இப்போ 1800 is my V1. So obviously எனக்கு 45 amps வந்து I2 கிடைக்கணும். What are the values of I2 respectively, right? So I2 right. So இப்போ again இப்போ I2 வேணும் எனக்கு, right? Right. So I2 வேணும்னா என்னோட ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டி தெரிஞ்சாதான் எனக்கு I2 கிடைக்க முடியும். ஸோ ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டி வேணும் அப்படின்னா ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட KVA கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ KVA எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? V into I. ஓகே. ஸோ இப்போ 1800 கண்டுபிடிச்சோமா? திஸ் இஸ் மை V1. என்னோட ஆட்டோ இது என்னோட ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகே, திஸ் இஸ் மை ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். நான் சிங்கிள் பேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு மாத்திட்டேன். மாத்தினதுக்கு அப்புறம் என்னோட வோல்டேஜ் V1 is 1800, amps is 550. இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன KVA கிடைக்குதோ அதுதான் என்னோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அதாவது ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டி. So into 50, this is my auto transformer capacity, nothing but. So right. So this is my auto transformer capacity. இப்போ எனக்கு current கண்டுபிடிக்கணும். This divided by voltage. So I2 ல voltage என்னப்பா? 2000. So இந்த value அதாவது 1800 into 50 divided by 2000, 45 amps. என்னோட சிங்கிள் பேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நான் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மராக மாற்றிட்டேன். இப்போ ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கெப்பாசிட்டி வந்து 10 kVA. அந்த 10 kVAக்கு எனக்கு இன்கமிங் வந்து 50 amps ஃப்ளோ ஆகுது, ரைட்? 50 amps வச்சு நான் ஹேவ் டு ஃபைண்ட் மை வோல்டேஜ். இப்போ அந்த வோல்டேஜ் வந்து எதுக்கான வோல்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கான, சிங்கிள் பேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கான வோல்டேஜ். ஆனால் என் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்றதை பார்த்து அடிஷனோ மல்டிப்ளிகேஷனோ பண்ணி ஐ வில் ஃபைண்ட் திஸ் V1. இப்போ V1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா என்னோட ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா V1 into I1 பண்ணணும். ஸோ இது இப்போ கண்டுபிடிச்ச 1800 into 50 amps பண்ணனா you will get my KVA of my auto transformer. This is my KVA of my auto transformer. So இதில் இருந்து if I want to find, so KVA is what? V2 I2. இதில் இருந்து I2 கண்டுபிடிக்கணும்னா KVA by V2 பண்ணீங்கன்னா you will get I2. At 200 volt transformer, if the resistive and reactive drops are, so resistor drop na enapa? IA RA. Reactive drop IA XA. IA RA என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 1 volt. IA XA 5 volt. Percentage regulation, power factor என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0.8. they are asking percentage regulation. Percentage regulation transformer எப்படி போடுவீங்க? IA RA cos 5
plus IA XA sin phi divided by E2. Right? So IR அவனே டைரக்டா கொடுத்துட்டான். So IR என்ன கொடுத்திருக்கான்? 1 volt into cos phi என்ன கொடுத்திருக்கான்? 0.8 plus IX என்ன கொடுத்திருக்கான்? 5. sin phi தெரியாது. So என்ன போடணும்? cos phi is equal to 0.8. So 5 is equal to cos inverse of 0.8. பண்ணீங்கன்னா you get 36. .86 degree. Okay. So இதில் வந்து sin phi பண்ணீங்க அப்படின்னா 0.599. அப்போ 0.599 divided by E2. E2 is what? 200. Okay, now you get this answer into 100. Okay, this is into 100 because percentage. So you get 1.89% கிடைக்கும். Is nothing but 1.9%. Okay. Four pole P is what? 4. Lap wound. So A is equal to P, which is equal to 4. Shunt motor has 60 armature slots. So slots is 60. Okay. Okay, in each slot or one slot ஒரு ஸ்லாட்டுக்கு எவ்வளவு கண்டக்டர்னு பாத்தீங்கன்னா 20 கண்டக்டர். அப்ப total number of conductors 60 into 20. Okay, 1200. If the armature current 50 amps, flux per pole is 23 into 10 power minus 3 Weber. Determine the gross torque in Newton meter. Torque கேக்குறாங்க. Assume armature reaction reduces the flux by 5%. அப்ப ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷனால எனக்கு ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகுது? 5% குறையுது. Okay. So one slot has how much conductors? 20 conductors. So total number of conductors is 60 into 20, 1200. Then current is 50 amps, armature current. Flux per pole is 23 into 10 power minus 3. Determine the gross torque. They are asking torque. Torque oda formula enna? P pi Z by 2 pi into IA by A. Okay. This is my formula for electromagnetic torque in the DC machine. So, every torque formula, every T is equal to P into omega. Right. Sorry, P by omega. P is equal to T into omega, T is equal to P by omega. So, P oda formula EB into IA. B into I is my P, correct? Divided by omega. Omega எப்படி எழுதலாம்? 2 pi n by 60. EB oda formula P phi n Z. அதாவது EMF equation oda formula 60A into IA divided by 2 pi n by 60. Right. So இது எழுதுனீங்க அப்படின்னா P5NZ by 60A into 60 divided by 2 pi n. So when you cancel 60 cancel. Okay. Then into IA is here, right? மேல ஒரு IA இருக்கு, right? So n cancel. So when you write P5Z by 2 pi A into IA, that is what I have written, P5Z by 2 pi into IA by A. Okay. So when you substitute P is number of poles, அதுக்கு முன்னாடி armature reaction reduces the flux by 5%. So இதுல 5% எவ்வளோ? 5 divided by 100 into 23 into 10 power minus 3, which gives, அதுல 5% எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is my 1.15 milliweber. ஓகேவா? இதுல 5% இது 5% குறைக்குதுன்னு தான் சொல்றான். அப்ப என்ன பண்ணணும்? 23
into 10 power minus 3 இல்லைன்னா நான் 1.15 into 10 power 3 minus 3 குறைக்கணும். குறைச்சனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 21.85 milliweber கிடைக்கும். This is my final flux which I have to substitute. So P5, P என்னது 4, phi என்னது 21.85 into 10 power minus 3, Z என்னது 1200 divided by 2 pi, okay, into IA. IA is given as 50 amps. A is 4. When you solve this, you get this answer as 208.7 Newton meter, which is my torque. Okay, a 10 kilowatt 250 volt DC 6 pole shunt generator runs at 1000 RPM. Okay, so 10 kilowatt, okay, 250 volt DC 6 pole runs at RPM. Okay, when delivering full load, the armature has, okay, armature has 534 conductors, right? That is 534. Full load copper losses 0.64. Okay, total brush drop is 1 volt. Determine flux per pole, neglect shunt current. Shunt current neglect பண்ணுங்கன்ட்டாங்க. Okay, they are asking me flux per pole. Okay, right, எனக்கு flux per pole கேக்குறாங்க, right? So என்ன எப்படி I have to find? How I have to find my flux per pole? So எனக்கு flux இருக்கக்கூடிய ஒரே ஃபார்முலா வந்து is equal to P5NZ by 60A, ரைட்டா? இது மட்டும் தான் எனக்கு flux இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா. சரிப்பா, இதை வச்சு நான் எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, n அதாவது n கொடுத்திருக்கான் 1000 RPM. ஓகே, ரைட். Z கொடுத்திருக்கான் 534 conductors. ஓகே, so flux is my question. poles வந்து கொடுத்துட்டான் 6 pole. ஓகே, A lap connected, right? So A is equal to 6. ஓகே, so இதுல flux மட்டும் தான் தெரியாது, ஆனா எனக்கு EB யும் தெரியாது. EB தெரியாது. ஓகே, so EB எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஜெனரேட்டர்ல EB is equal to V plus IA RA. ஓகே, ரைட். இதுல ஓகே, IA RA, ஓகே, ஃபைன். IA எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? So P equal to P into I. Okay, so IA கண்டுபிடிக்கணும்னா I need P divided by V. அந்த P தான் I cannot substitute 10 kilowatt substitute பண்ண முடியாது because எனக்கு loss is 0.64 kilowatt கொடுத்துருக்கான். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? this is IA பா, ஆர்மேச்சர் கரண்ட். இப்போ நீங்க இனிஷியலா அதாவது இன்புட்ல கொடுக்கக்கூடிய பவர் வச்சு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன், your formula will be EB into IA. So I am calculating V into IA, right? So அப்படி பார்க்கறப்ப என்னோட பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாசஸ் போக அவுட்புட் என்ன வருதோ அந்த P தான் நான் யூஸ் பண்ணணும். So லாசஸ் என்ன வருது? 0.664 divided by voltage is 250. போட்டீங்கன்னா that is my IA. So IA என்னன்னு போடுவீங்க? IA is my answer is 37.44 amps. Okay? Okay, right. IA தெரிஞ்சிருச்சு. வேற என்ன வேணும்? R எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? My copper losses is given as IA square R. then என்னோட copper loss I square R எப்படி கொடுத்துக்கலாம்? 0.64 kilowatt, right? So அதுல இருந்து R கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 0.64 into 10 power 3 divided by IA is what? 37.44 square. இதை நான் என்ன பண்ணணும்? No, not root வராது.
ஓகே ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணனா என்னோட ஐஏ வந்து சாரி ஆர்ஏ வந்து 0.45 ohm. So when I substitute V value 250 plus IA 37.44 into 0.45, I get EB as 267.10. This is my EB. எனக்கு இப்போ எல்லாம் என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் 5. அப்போ 5 அதாவது 5 is equal to EB 260 to A6. A6 lap connected, right? So A is equal to number of poles. 6 divided by P is number of poles into flux is 5 into N. I'm sorry, flux I have to find it out. Into N is Z. So EB oda value 267.10 into 60 into 6 divided by 6 into 1534. Calculate panna you get 30 milliweber. So 30 milliweber is my answer. Last question. A 4-pole 50 hertz. 4-pole 50 hertz induction motor is running at -2% slip. The actual speed of the rotor and its mode of operation is. So when the slip is, இப்போ slip oda value என்ன? Slip oda formula என்ன? So 50 hertz slip is -2. So NR slip is given by NR minus NS by, I'm sorry, NS minus NR by NS. So when my NR is less than NS, my slip will be positive. Right. So slip is positive. This is my induction motor. இதே என்னோட slip negative ஆச்சு அப்படின்னா my NR is greater than NS னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல my slip is, அதாவது my machine is acts as an induction generator. So இந்த இடத்துல slip is -0.2, right? அப்ப my NR will be greater than NS. அப்ப நான் denominator எப்படி எடுத்துக்கலாம்? இது டைரக்டா 2 னு போட்டுக்கிறேன். அதனால numerator எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா NR minus NS னு எழுதிக்கலாம். Divided by NS. Why? Because NR is greater than NS. அதாவது இங்க ஒரு இடத்துல ஒண்ணு இங்க நான் மைனஸ் போடலாம், இல்லனா இந்த இடத்துல நான் மைனஸ் அதாவது மாத்திக்கலாம். ஓகே. இல்ல இத நீங்க இப்படி கூட போடலாம். -2 is equal to NS minus NR by NS அப்படி கூட போடலாம். ஓகே. I am taking this way. Right. So என்ன கேக்குறாங்க? The actual speed of the rotor கேக்குறாங்க. அப்ப this acts as a generator, right? Okay. Induction generator. Alternator is a synchronous generator. So அது வராது. Motor. Okay. This is இது வராது. It acts as a generator. Option 3 1530 வருதான்னு பார்க்கலாம். So இதுல இருந்து NS எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? NS is 120 into F is 50 divided by 4. So 4 3s are 12, 1500 RPM. So அதுல இருந்து 2 is equal to NR I have to find minus 1500 divided by, so இதுல இருந்து NR கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படினா you get 1530 RPM.
1530 RPM and my machine access an induction generator. Why? Because my slip is negative. So that's all for today's class. So இன்னைக்கு electrical machines ஓட previous year questions பார்த்திருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2018, 19, 22, 8 இதுல இருந்து எல்லா questions-உம் maximum level of difficulty இவ்வளவுதான் இருக்கு. Right? So concept தெரிஞ்சா you will be able to answer. Okay. So fine, well, thanks for watching.